Oh my fucking god. Alright, we're live, yo. Able to see this kind of thing. Alright, hello, hello. Is it working now? I think I made it go. In principle, we are now live. In principle. That was harder than expected. But we are now officially working, I think. That was the hardest thing I've ever done, not gonna lie. Okay, so we are waiting for their stream to start, the Russian stream. That's okay. In the meantime, let's go look at some of these changes. Changes in the rules. I didn't think this was a change. I thought this was always the case. That those units were not included in the limits is good, I guess. It shouldn't really matter. This change, kind of stupid in my opinion, but whatever. I wouldn't really want to get this faction, so I suppose in that sense it's good. 4 same melee infantry max. Yeah, that's probably good. Probably good. 5 same units cultist. Don't know if that really changes anything. But now you can bring 5 Cartleys, I guess, or 5 noble blood, or 5 slingers. 5 slingers for cultist, kind of insane. But probably a little bit limited by the other rules about like max cav and missiles and stuff like that. So maybe not the most OP. Should be pretty good though. All right, Luke, listen. Well, I guess you can't listen because your audio's off. Sigh. Disaster. All right. Message direct in typing. Rivaki, 3 Belerics max is pretty annoying. 6 melee cav max, not sure how that really affects anything. But 3 Belerics is pretty annoying. Let's actually not play Slay the Spire. Instead, let's go play Rome 2. We can load up some of the factions as the draw goes on. I have to change my thing here though. Mind. Just make sure there's nothing incriminating here. Oh, we're good. Sega. Okay. Yeah, I'm just gonna switch the thing to the screen capture so I can go into Rome 2 as needed. Screen capture, display capture as they call it. Okay. I'm gonna hide the window capture. Alright, you can see everything now. Let's quickly go check this again. Oh. That was fast. It's over, guys. These Russians are very efficient. Okay. Not multiplayer, but in fact, this. Let's get this fucking unfortified shit out of here. Now we can just look at some stuff as things go down. But yeah, Arvaki 3 Belerics max. Actually, let me get the regular rules as well. I don't remember what their rules are really. 6 melee, 6 melee cav, 4, 3 Beleric slingers. Me. I mean, whatever. Actually, the draw is supposed to start in 3 minutes, so we're well on time. Oh, he's live. So I'll leave the audio on for now so I can listen for when it starts. Yeah. Arvalki's still pretty strong, I would imagine. Icini's still pretty strong, I'd imagine as well. 5 units, except melee infantry is 4. 5 same. I mean, 4 melee infantry doesn't really change anything. The fact that they can still bring 7 and still have 5 same otherwise. But I guess not bringing 5 chosen swordman is nice because that was super strong. Galatia 7 melee. I feel like Galatia has to be one of the strongest factions now with 7 melee. That is
I mean, it's 3 Galatian Legionaries max, I think, is why it's not that strong. Still though, in this day and age, I used to pray for times like these. How much missile Kev? What's the main restriction? 2. I mean, this is an army of all time. This is a pretty good army. And you can always change it. You can go for more slingers and noblemen and stuff, so this looks quite good to me. I think Glacial will be very strong. We're still just sitting here doing nothing. But when I tab into Rome 2, can you guys see this? Okay, you can. Nice, nice, nice. Alright, still have another minute, so let's keep cooking here. Nabatea for Missile Kev, XD. I don't think anyone's bringing the Camel Archers. They don't have the good ones. Fairly confident about that. Indeed. Parthia, I think Parthia also very strong now. 12 Cav foot missiles. I mean, this has to be basically pure Parthia with the Cataphracts limit. So 6 Cataphracts and swords and 3 Cataphracts. So I mean, it's still quite strong to bring a sort of Armenia-esque army where you bring like 2 melee Cav. But now you have a lot more potential to do something like this. You can also bring the armor, the noble horse archery. Pretty good. Probably bring these. Get some hoplites. And then, I mean, that is a strong army in the con, I would say. You can always switch these out for slingers. I can even bring one more missile unit, in fact. Oh, it's because I don't have a, yeah, okay. That's why. Yeah, I probably would bring the Royal, oh no, I can bring 3 Cataphracts, that's why. Oh no, this does count as a Cataphract, so. Yeah, there's options there. I think that's probably not the way to go. It's probably getting the maximum number of Cataphracts is always good. And then I don't know how you solve your money issues here, but either Median Cav or something. Should be starting any second now, gentlemen. I know how this works anyway. Hopefully it's all good. Holy Rihanna. Well, I guess we just have to keep waiting. Live. Go live. Well, they're still jerking off. Okay, what other changes in the rules are? 3 heavy Numidian skirms from Numidia. Whoa. I fucking hate that thing. Numidia. 3 max of those guys. Let's see what the rest rule. Mean 5 melee, 4 good infantry. Is that up? No, it's not up. So just 3 heavy skirmishers max. Doesn't change much for me. 5 melee. I mean, it's just an interesting faction, right? Because you have these guys still going for something like this with these armored minion spears or whatever. Oh, wrong guys. I was wondering why I had so little money. Yeah, it's always going to be something like this. That's fucking hilarious. Yeah, good faction. I don't know if I was bringing 4 before, but I guess it would make sense in some matchups to bring 4. Now it's 3, but you still have good Pila power as Numidia, so I'm not really worried about that. Oh! Why can I not chat, bro? Where's my chat? I need to be able to... Oh, there we go. Where audio? And this Swaby change is very good. This Swaby change, well, it's my idea, so of course I have to say it's very good, but it makes Swaby a bit less spammy. Still think they're good.
I think they also got changed a little more, maybe, not sure. Nope. 6 melee plus 1 club will be. I mean, the thing is, you can still take the army that I would literally just always bring. 1 sword master, 4 wood nas. Couple bloodsworn, couple club levy, whatever. Get some fucking archers, get some essentially some slingers, get your 4 javcav. I can't actually bring bloodsworn, I think. Where am I short in terms of money here? Oh, these are all bloodsworns. Something like this, quite strong, or you go a little less heavy on Wodenaz. Because infantry killing is not that important, right? I mean, actually, I think I'm increasing my infantry killing potential with an army like this, but I mean, this is just strong, right? This is just objectively quite strong. Depends on what you're facing, but you can obviously up your spear power, like go slingers instead of archers if you're not worried about that. If you're worried about cav, you probably want archers, 4 jav cav. I think Twiby still gotta be up there as one of the best factions, but it also has most obvious weaknesses, right? Like it just loses to Parthia, for example. Like anyone that can bring camels, I feel like has a big advantage. Parthia, Pontus, right? Like Pontus just takes a bunch of cav and just steamrolls you. Don't really need to go archers. Pontus, for example, can just take a full rush. You know, whatever. I don't know what their rules are, but 6 melee, 12 infantry, 12 cav, and foot missiles. So I mean, you just take as much cav as you want. I mean, there are 4 noble decapitations, so maybe that's a bit limited, but 6 melee. Maybe maybe the spam potential is not as much as one might think, but it's like 4 same max thing. Okay, well, I'm cooking here maybe. I'm maybe cooking, I don't know. Just run him over with Kev. Oh, horse archers. Всем здорово. Oh, Вот we have перебивочка начинается. Привет, В привет. Дискорде здорово. Да, всем привет. Тут несколько людей сидят, поэтому иногда будем Блэкс перебивать. Yes, yes, привет, Всем привет. привет. So we're starting, it seems. Excellent. СР, собственно, просил показать сводку. I don't really want to listen to this yet. Maybe this is overcooked. Anyway, doesn't matter. Anyway, yeah, let me know what factions you guys think are strong. Maybe Rome 2 faction tier list. Maybe we do this after the shit starts. Go to templates. Click clear. No, I'm trying. How do I take them off? Oh, this is like a list that I already have. Mid. Interesting. This is probably last year, given these factions. We're still waiting to figure out which factions we play with, mates. Нации за все. За все предыдущие года. Вот, да. То есть 2013-2025. Единственное, что в 2014 году не было Кубка наций. Поэтому один годик там We're пропущен. looking at the past champions. Designed by Мишелька. The awesome winner right here, Да. 2019. Аплодисменты. Yes. Pretty awesome. This faction's not in the game anymore. Unlucky. Oh, okay. The groups are just revealed to us. I forgot about this. So screenshot this if you're interested. So 6 groups of 11. So we have what? We have 66 people. Does that mean we have 66 fucking players? That's a lot of fucking people. Holy shit. That's cool. Holy Nicholas Devu. Ну и можно сказать про последнего победителя. Ты сказал, что прошлый мне больше нравился Whoa. 2 года. И что здесь последнего победитель, так и I haven't even found myself. I can't even lie. Like, gosh, usually I'm very easy to find, but whatever. Like Clayton the fucker out here. Yeah.
может быть, отдельно. Последний Райшауэр. последний рейдшауэр. Человек 5 штук и одна 12 у нас вышло. Да. So, Добрый вечер, господа. Добрый вечер. Привет. Так, well, the Russians haven't won that many cons, Uh, bro. I feel like Ну, собственно, у нас me and традиция the Chinese people, наоборот, or в not even первом Chinese, but последнем. Asia. You count Asia in general. Но That's первый, like- первый все равно, Человеческий. первый все равно. NCR Ranger, Reichauer, VV, whatever the fuck, and me have won like 2-5. да, like то есть 7 out of the Елма last у нас 9 отдельно cons or something помечен, like that. он не имеет у нас колхиду, и, соответственно, если она ему выпадет, то мы So просто I'd say it's перекинем. pretty Ну, она balanced, не actually. выпадет, потому Как что это? я не Holy буду beautiful этого wheel. связан, Absolutely я beautiful. просто Мгм. включаю и Мгм. кручу. Now, how many factions are there? I guess we're just fucking rolling. Мишелька, расскажи про Лермала. Что-нибудь крутое. Holy fucking based wheel. А, Азурин Наряду Ой, ему Base сразу wheel. ревел. Блейдом самый крутой игрок Сёгун 2 действующий, I mean, очень it's хорошая full screen, you guys see микро, this well? но, It's probably fun. наверное, ему будет не хватать знаний по игре. То есть он разберется в That's своей a фракции, он base очень страшный, микро Wheel, bro. I don't know человека, what и в order целом they're doing it понимание in. тактики. Ну, Oh, I see. They Риме start 2 without играл, просто не так часто, может быть. То есть определенный people that don't уровень have игры у нас он factions. есть. Просто, может быть, там не топовый, но как бы с ним не расслабишься. Вот, А ну, так, they да, go through everything, профильный everyone играние who всё doesn't там, да, have получается, что. some of Ничего the не factions, совсем. and then Следующий Наполе, Э, с которого я вообще ничего Какой? не слышал никогда. Наполи. Ну, это новый какой-то человек, я тоже не знаю его. По сути, ничего не скажу. Секунду, ребят, вопрос. И Мгм. А вот Ханинянг, это кто у нас? Вот список No they Desert. they go through Вот the прям people that have all the подушкой DLCs. твоей. Да, да, Aren't relevant DLCs anyway. Это типа Just most of us. But yeah, 66 Это вот типа people, участвует 67 или in не fact. участвует? 67. Да, это просто снизу by пометки, какого 67. DLC у них нет. Like 6 times он 11 А. plus 1. That's 67 как он people. где-то здесь That есть, is funny. где-то. Короче, где-то он тут есть. Ну вот в этой же группе, вот где он. А, ну да, да, да. 65. Here, I guess, some в группе 3, да. additional. Собственно, Ну, давай, Наполи. у него тоже нет колхида, поэтому мы просто продолжаем с выключенной. Форца Юве. Macedonia. Македония. Okay. Also, Mastodon, pretty strong faction, I Македония, would да. say. Ну, Македония у всех есть, Ability to spam. поэтому Shakev. тут... А, ну ты опять убрал, да, там эту Да, да, я галочку их поставил? удаляю сразу. Why Saba band? Э, Too hard to balance. Like, подожди, Самое у тебя it's one of those factions where against some factions it's just going to be Да, very ну, в strong, принципе, and against others it's в going to be принципе, very выбор weak, no matter what слишком you do большой. with the rules. Like, Главное, right, you can главное, try не to balance ты, them. Like, Армению, of там course, you что-то can make такое them, похожее Что хотел бы бы. ты you хотел? can neuter them, right? You can take away the camel Ну, contracts and stuff. так вот главную почти. фракцию. Ну, самая If you любимая do фракция, that, конечно, это They Эпир, become сразу very можешь weak её against some открывать. factions like barbarians, for Чтоб не example, right? доставали. Like, if you take away the camels, they just lose to the barbarians. В принципе, что бы хотел, then if you не give them знаю, вот camels, Эпир, they может just быть, win ну, именно against по some of the стилю other Рим хотел бы, factions, но so уже все they're very hard to не balance across получится. the spectrum of different factions, so we just don't Может include быть, them. Арверны, какие-нибудь Тила, вот что-то такое вот. Тоже неплохо было бы. I don't know what they're saying. So. Эй, тихо. Да ты куда, блин, полетела-то? Поздравляю. Армения, блин. Okay, Armenia, I don't know who Просто this is for. I заменяй haven't even сразу. paid attention. Какой? Куда тебя заменять? Самая прекрасная фракция в мире. Oh, Он же Он играл. уже Да играл. какой? Не. Стало не играть. okay, Armenia for a sir. Прощайте. So I guess they Заливай с Кубка нации, they're going Блэкс. 2 at a time Давай. groups because there's Давай. 23 or so 12 factions that are игроков там, playable. Давай главу клана Мишельки. Да. I don't know exactly know how the order is going. Так, Alright, so секунду, big это типа Armenia for a основной sir. состав Alright, this is группы one of или the что-то first times that a дополнительно можно pretty взять strong сюда player has уже? gotten one of the Я eastern буду factions, I would say. разумеется. Armenia, Parthia, понял. um, Заменить. which is a faction that, you know, in theory is very good. Можно, в принципе, вписать еще из тебя дополнительно куда-нибудь. Так не в чем проблема тогда писать его. Просто в какой-то со второй по шестую группу добавляешь его и все. Будешь участвовать, Вак? Не, я пока просто интересовался, ну, блядь, в 6 or целом, less, а когда это будет 7. происходить? Yes, Когда I это? suppose that's Если, true, ну, yeah. до конца жеребьевки надо бы это сделать по-хорошему. Бля, 6-7. давай, похеру, бля, Давай. чем черт не шутит? Опять самооценку все убью нахрен, опять удалю весь If you мир. go, yeah, but if you go Fucking one давай, max запускай меня, cataphract for Saba, they become very weak. And then it's a question of how many infantry you give them, right? It's like they're a very weird faction. Okay, I guess somebody just registered, so Так, ща быстренько they've been added. У тебя все Хотя, DLC есть? да. Да, все, братан, весь фарш, любая часть Total War, все, что хочешь, все What are есть. these fucking deals? Окей. Это Рим или что это у нас? I don't need it. Все. Let's get on with the show. Keep Так, ну, going. у нас Don't Херера, stop. испанский игрок, такой средненького уровня. Так, я Ну, я сейчас... особо ничего не скажу. I guess we тогда. can do the tier list after. Может быть, That might be some что-то content. будем. Ну,
That should be a separate video though to farm the views. Да, да. Do I have to make like the Cup of Nations video that I make every year? Что-то. Вот на Можно боте. будет I don't know, я maybe I не do. знаю Вообще, это что такое? Э, I mean, Russians have won the Rome 2 Cup of и Nations цель, recently, like походу. Oleg Нет, won it Василий, in Василий. 20 something, Блин, я 2019, причем 2020. крутился рядом, там 2020, I Ахилл, think. Арвернут и Армения. Actually, he won it И twice. там No, he won Пожалуй, before at нет, Tier Rangers что ли. also. He has Да. 2, and then Wolfovich Нет, Carrier, and Василий, второй столбик, Да я уже третий. взял. yeah, Wolfovich Carrier in В 2015 Дискорде смотри. там. Ну, or там, 17 or да, something, да, 17 я maybe. через это ж- Did через это. Stradomsky win one? I don't know. Вован. But yeah, Russians definitely have dominated the earlier Gold Cup of Gold Nations. Sprite. But Российский игрок. this year, I think there's quite a few candidates. Acer, Blex, Mishelka, all could probably win. Российский игрок в прошлом году. If they get a good он faction за кого-то slash играл. play well, Забыл, что-то за кого он в Massilia. прошлом году играл. Very за strong, Сесилов. very good. За Сесилов он играл. very fun. In Да, там fact, он до плей-офф части дошел, отлетел от Барки. Maybe one of the 3:0. better factions, Барк у нас за I would say. Нервик играл. bro, I don't know Ну, anything about it плей-офф till. I mean, I played like a bunch of them. I even got 4th place in Ну, one. второе место Just чего kind of играл. fucking YOLOing it, but I don't know how to play that shit. It's really hard. 3-3. It's very different from Rome 2. Очень I don't know like Ну, enough about the meta. I keep trying to play like Rome 2 and then losing, which is fair. Verni. Арвер. Так, Strong это у нас faction. Арверны. Ну вот что такое-то? Всем везет, кроме меня. Пока что. Ну, думаю, Рован For доволен. Rovan, Rovan, quite a strong player, so Arverni is good for him. He'll be pretty decent with that, I think. Это фракция из топ-3. You know, I'm probably not like a top 5 player, but Дальше Гуркин Хельт. Все его, наверное, yeah, that's also true. ТВ. And also it has less players, so every con you get less data points, right? And it's obviously going to be dominated by the very elite players, Acer and whoever else is fucking good until I Я forget. только пару раз натыкался, так его Ватили с ним встречался в это. на Quantum, турнире AJ по Quantum, Western that guy. Placement. Там But неплохо like, играл. yeah, with less data points, you don't see as much of the broken stuff. But I can't really comment on how balanced it is. I have no idea. Like maybe it's just happens to be well balanced, but I really don't know. Так, Эпир! дальше Эпир, да, Эпирс. походу. Quite good Ну, faction as опять well. все разбирает, все, что надо. Да, тебе Да, уже да. For всё Gurkenheld, nice. I Всё mean, yeah, можно Epirus добивать, да. pretty strong. Yeah. A bit flimsy with the 3 Samonite, 3 Italian core that you're gonna get, Так, это and Гаи, Thessalians also Цезарь, being, you know, Цезарь. Чё, не знаешь таких? a potentially нравится. killable unit. Там в гражданских Well, they are- войнах участвовал, там Это не его тот, из- который хотел на Рим поменять, не вышел тоже. Sorry, его unplugged my прозвище fucking audio. заколол, чё, не знаешь такого? Вроде But yeah, they're still pretty freaking good, Другой? I would say. Ладно. Нет, Maybe not the это top какой-то. like 5, maybe not even top 10, Это but какой-то, definitely in the это- top это- half это- of factions. Это из НСР клана, это испанский клан. A Это, faction that really Цезарь rewards Просто playing был Цезарь. smart and ну not да, easy to да, play. часто Цезарь натыкаются всякие. Я думаю, там, таких товарищей I feel like- много, да. Oh, the factions I don't want to get are definitely like Ну, Nabatea да, как выяснилось, and Kush. Like if I get those two and Nervia, because I had them last year and I didn't like them. Ну, If I get these 3 Тоже factions, I'm pissed. If I get almost anything else, I think I'm pretty happy. So that's a good sign. There's quite a lot of It's Pontus as well. So this is a pretty stat group in terms of factions. Like so far, all these factions are in the top half, I would say, if not in the top like 10. Самый Like Да, legit in the слабый top пока 10. у So тебя. Дальше Магнус. like, Epirus would be a bit off. Русскоязычный игрок, ну, он больше посаду, Русскоязычный, наверное, да. или как? Ну, он типа просто не так прям уж активно. Yeah, I mean, Luke. The other thing you have to take into account there is that like the balance changes, right? Like the understanding of the game changes, which then pushes the meta to get changed, like the con balancing to get changed as well as the meta becomes more defined. But it definitely takes a long time. And Rome 2 has a imprecise balancing. Like Rome 1 has a precise balancing system. In principle, it is possible to maybe not exactly balance because sometimes there's just not a way to do that for some matchups. But Кидаемо. with the money system, it's possible to pretty much balance every matchup. Whereas Rome 2 is inherently unbalanced by its nature. Ну, сейчас So главное that ему doesn't не help попробовать, это уже Colin. хорошо. It's the same for Attila, obviously. Несложно, Да. в принципе. Whereas in Rome 1, if you just play enough games, you Ну, should be такая able to figure средняя, out то есть это. the balance. Of course, Мгм. I think the only Сложно, да. exception to that is where like a faction can take Дальше Солон multiple Викторс у armies. нас. Like I think Да. В прошлом году он like как раз таки за Greece Армению играл. matchups, for example, are hard because Greece can do so many different things, right? You can't give people too much money, Позапрошлый. but if you give them too little money, they can, you know, it's a little weird because they can always take like normal armies. or just, like, a little full fucking box. Он играл тогда, когда я за Эпир играл, и просто I remember помню, that что in я с ним like встречался. some matchups being a problem. Ну,
What is faction? Yeah, I don't know what that deal is. So what just got picked? Carthage, ooh, Kush. Что ли? Ну, Dogwater слушай, faction, number 1 of the tournament, has been assigned. For Sol Invictus. не, ну, по факту все Well, они he'll definitely be able to make some interesting stuff happen with that faction, but that faction is just so bad. Of course, did win the con Ты тут 2 years ago. задумывайся, то до тебя очередь доходит, а тут все фракции уже улетели. Я уже в ужасе. I think, Luke, I think what that means is that Остаются только геты, да, там? you don't have some of the Да, Шелька я, один видимо... factions, so they have to Yeah, roll a там different есть wheel that совсем has вообще the factions that you don't have. Не, ну, который он So it's хотел probably a плюс separate минус. wheel or something. Может, тебе не хватить, если еще поручено. I don't know exactly, Не, but не, that's почему? what I would guess, or Мы в разных группах, like Ну that. да, и ну там максимум возьмет там- какой-нибудь еще Эродан. Куда мне может не хватить? Actually, Прям it's кроме listing how many Эродан и people in the Партии. groups of 2. So if you combine 2 groups, don't have some factions. Кстати, So that's why возможно, Tiger стоит Shark искать Moo про is 1 резервный because he's пул, the first там person missing some покажи, factions. что Then you're есть 2 and резервный Sirius пул, is и 3 because там you guys are the ресурсов people that are фракции missing можно factions. некоторые. Ну, под На конец некоторые. So можно. it's just it's probably just a mental Ну да. note for them. Ну, собственно, испанец Так, примерно тоже, Стандарт, да, там. тоже примерно на Ну, я, уровне по-моему, Херрера. пару раз я, по-моему, с ним видел вот на Кубках нации даже каких-то Blah, там, не blah, знаю, blah, до blah, blah, 2020 blah. They're года. just yapping, bro. At Потому this что rate, он we're gonna где-то be here for like участвовал 3 Кубках нации. hours. В каком году не помню, а как играет, ну, Ну, We could do средний, this да, very такой. efficiently. около средненького, да, там может быть. Послабее, Ну, I'll go точно home. ничего не скажу. Может быть, сильнее сейчас стал играть, я поэтому... But still, не pretty знаю. good group so far. And a lot of good like, that's what I'm saying, like, look at the factions left. Like, Galatia, very strong. Tillus, very strong. Понт, Getai, very да, strong. Iceni, very strong. Parthia, strong. Pontus, ну, с strong. Понтом хотя бы можно Parthia, понтовать. strong. Like, so many factions are Проблема. good this con. I feel like this is, like, removing Arlier and Lustani is a bit Ну, annoying, в but прошлом I think году он ultimately it's молодец gonna был. make the general Потому level что он из very Германии very тут, strong. I think most или factions can что-то около compete. того. It's really just Kush Ну, европеец, в общем. and Nabate. I mean, Nabate isn't even bad, but there's enough fun. Kush is just straight up bad, although you know they'll still have chances. And then, Но БТ. oh, speaking of the devil, Набате, Nabate, ну, and then Набате Nervii такой, also a ну, bit да. weak, I would say. В прошлом году мне But Набате you know, играли, Nervii, да, of course, теперь still он still его quite теряет. good. Not really any reason to hate on them super much. БТ. And you know, Ну, Nabate потащил Клейтон, also ну, pretty good. Да, Клейтон. Это But just человек, not very fun to play without the Jav Cav. всех конов, и в этот раз With не хотел the sort of участвовать, weak но мы его morale problems that they have. Yeah, they can be quite Вообще, difficult остались to win не with. такие плохие, то есть тут Колхида, But at the same time, they can also be very overwhelming with full ну, rush просто attempts. They have the люди, archers. но за Парфи он играл позапрошлом Last году, так что con, I не think может people were быть just такой taking like a very не очень. balanced army with a bunch of slingers, like 5 slingers, and just kind of camping out and just shooting. Ему, наверное, главное, чтобы не бак, and having a потому что cav год advantage, so- подряд такой себе. Definitely a lot of options, but yeah, definitely probably I would say какой-то тоже фракции. on the weaker side, just because they're so weak to Ну, Jav давай. Cav. In every game, you're Таким pretty much gonna be чем-нибудь. fighting against Jav Cav that are just Главное, harassing you the такой whole закон. game. Ну, сильных фракций больше, чем сомнительных. Okay, Бак, Tyler. Нет, Тила. Tillus, pretty good. Probably ну, близко. a Бак faction that прям needs to be настигнул. used correctly, but very Ну, strong меня in там the right почти Тила тоже hands. настигла, I только want to see the это rules чуть-чуть actually real quick не for докинулась. Точнее, this перекинулась. faction. Ну, тоже зелененькая. Дальше Шурави. Шуравия. Галасия, по-моему, была, да, у него в прошлом году? Не, это было А, 2 позапрошлый. года Я назад, путаю по-моему, или Он взял позапрошлом. фраку Да, из резервного пула. да, у него Сиракузы, по-моему, были и что-то такое. Да. Был подвиг. Он героически победил Семенейки, да. тоже пехотным спавном. Да-да. Ну да. Ну и Сиракузы. Чё ещё? Нерви, Sorry, had to да. respond. Ну, здесь пехотным спамом очень сложно Really? будет, поэтому- Can you say anything about То that? есть, What was I looking at again? ящики слабые очень. Well, whatever. Ну почему? Можно. Nervii Ну, for ёпта. Shiravi, I Это think is what they said, она but I don't know if фракция that's true. несложная и не так-то Yes, it's просто. true. Я думаю, ему понравится. I'm saying Тилы-то тоже something about копеечки, something, например, but I don't нет, remember what даже faction I was тут. talking about. Tillus, yeah. М, 6 melee, 3 good melee. Yeah, Утилы, ну, an хотят, interesting faction. With Threshing Peltas, could be pretty Хотят strong. брать копеечки нормально. Нет, там просто там 3 на вид копейщика, если Ну, один из них. ну, ноги под вообще не посредником. играбельные, как будто. I mean, look at the Ну, factions that are это left. So many good не factions. идёт. Yeah, I really do think this is a well put together. Какая же Set, регулярка except вообще? for Ну, your как говорится, Cushion and Nabate. I think those just gonna really struggle, but Фазгадин, не знаю. That's Скажу, life. ну, в прошлом году он участвовал, Ну, ничего, только не помню за кого.
неплохие, да. За Cultist Карфаген, vehicle? кстати говоря, Okay. по-моему, Карфаген был. I'll look at Cultist again Очень real quick too. креативный 5 sand, состав 5 решения melee. у Yeah, него. 5 melee infantry is a bit of a buff. So Ну, 5 Cartly, 2 Holman is a possible army for you to take. соболезную тоже. 3 missile на cav, very самом-то деле. strong. 8 missile cav and foot missiles, not a problem. Then you can go Далее 3 всё. horse archers and 5 missiles. 3 and 4 gonna be more common, or 2 and 5 maybe. Играет на земке. он I don't всё think равно. 8 is really gonna be that strong in a lot of matchups, but still the option is good. Кстати, вопрос, это And then obviously the наземка max или 13 это missile с, cav городская? and А, все. and В том cab году or участвовал, missiles and по-моему. cab, so that's also pretty Я good. помню, просто против меня Very эти balanced китайцы faction. там играли, блядь, Ну меня да. самооценка упала там. Пиздец Сейчас, как. по-моему, в этой группе китайцев... Не, есть один. Бля. Ну, Вроде один. непонятно, Ну, непонятно, еще как Тим, играет. типа, но... Короче, ну, Тим не очень сильный. Этот должен быть тоже не Бля, очень я не сильный. знаю, просто они, понял, построение делают, которые, ну ты смотришь, вроде, бля, что за херня, а потом по ним смотришь, думаешь, как Ну, это да, выигрывать. Мишель Okay, I don't know what they're. I don't know what's going on right now. Если что, Давай, напиши, мы кидай. тебе там что-то Колесо, придумаем. колесо давай. Okay, we keep on rolling, we keep on rolling. Всеволоду. Что там накрутим? Okay. Здравствуйте. That's one of the factions I Всеволод, want to это have the Максим. most, I think. Братья. Just interesting faction. Парфия, Hasn't been Парфия, really had by a Парфия. top player. Парфия не По-моему, будет сложно неплохая. выйти из группы. Ну, я бы лучше Парфию выбрал, чем Армению. But Ну, yeah, не parts понял, are а pretty чё fun. тебя- чё Но тебя мне Армения Армения. уходила? Ну, поиграй, узнаешь. Да я заиграл, я Да. знаю. Они одинаковые почти фракции, идентичные. Ну, тут ограничения разные же у них. Не, Мишель, к тебе, походу, везет. We're finally running По down on the first Сейчас только не Какой set бахнет, of ты да? factions, which is Бактерия. good. А на меня... Ну, Нет, ты смотри, у Taking меня us тут Ари 20 Ваки, твоя minutes. любимая фракция. Мысосилы, имба, бой, имба, еще 20, три, еще Project твоя Ну, у любимая, нас 25, еще сильная типа, фракция, мы можем быть только бактерии. 50, типа, 75 только minutes to Бактерия finish будет this это hour and стеснительная 15. для тебя, Ну я соответственно, от It's a bit of a Галактики lot, не but there's a lot of откажусь, players, но so я её it's тоже life. не Да, хочу камон, пока ну... Бактерию. Ну, я бы Ладно, лучше давайте Галактику выбрал, чем Армению Просто тоже. отличная фракция. Дальше у нас Джейсон Урхис. Типа тоже... Go, ну, come on, bro. Феррера, Let's keep там, it moving. Тандера, в принципе, средненький. People are just yapping. А I'm правила gonna по rush to сегодня say или at some point. ну, Ну, Чуть-чуть почитай изменённо. там. Galatia, okay. Чуть-чуть изменённо. Galatia, very strong. Oh, maybe Boya? No, Галатия. Galatia, in fact. Галатия, да. бля. Good faction, Good good combo. faction. Да, Мишелька... Но уже теряет- Мишельки теряет I mean, yeah, one of Мгм. those factions just has kind of everything, right? So you can't really go Ну, wrong может, with the Бактерию Galatia. and You посмотрим. kind of have whatever you want. Думаю, Бактерия дождется. Bit infantry limited, but again, not really when you take into account the nobleman. Ну, Радан, Really, это 1100. дружбан Рована, можно сказать, да. Так, давненько участвует. It's no vet spear, it's не no очень chosen сильный spear, игрок, but но still pretty. I mean, регулярно it's better принимает than Byzantines, участие but на it's also a турнирах. lot more expensive. А секунду, а как вот... And of дальше course, we ситуация, know in что this вот game, в группе 12 elites are человек, not really that good. Осталось Доходит до шесть. 20, ну, с 23 but фракций, доходит they до can pay, I 22 фракция, suppose. вот на Наполе она заканчивается, ну, на Манго в данном случае, потому что Наполе уже Ага. с фракцией. И дальше новый список, ну, сначала. А, заново, я Да, понял. да, да, Все, я так вот понял. на всех Все, молчу. крутим. Go. Okay, we're rolling again, Only good factions left, so if you're one of the next 6 players, you're pretty happy to get whatever here. Блять. Нормально. Да, ну, Getza, I'd say, is in Bactria are the weakest and the most unproven, Ну, неплохо. but Ну, на самом деле, still бои не pretty strong. такие, как Boyai, бы, сильные, как great привычно. faction. Можно Can't ожидать, really go wrong with the что- Boyais. Они сильные, у них и баб. Ну, ты их правила видел? Там они Правила? не У них настолько сильные. копейщики хорошие очень, в любом случае. Плюс Хорошие, тяжелые да. Но они не всадники настолько сразу делают Ну, фракцию я очень немножко перебил, это не настолько сильно, как это в привычном виде мы... This is a weird rule for как бы, Carthage. знаем. Just looking at it now, 3 Libyan peltas. Are Секунду, really bringing a lot of Libyan Блядь, подожди, peltas. а почему здесь не все It's not really фракции? needed. То есть Потому что Not определенно. sure. есть фракции в резервном пуле, но, видимо, раз зашел вопрос, то можно и показать, собственно, резервный пул. Do you guys use this like А, это V2 типа, of вот ты не the хочешь Republic играть, Arena допустим, website? я I была only Армения, use ну, V1 часто bro. V2 рассказывается, looks то fucking Типа trash есть, to me. условно говоря, вот But that's основной just пул, me, though. где фракции, по большому счету, Основные. сохранены те, которые удалось плюс-минус сбалансировать, чтобы они не были слишком плохими. I don't know what exactly we're looking at Вот, now. а фракции в резервном пуле, либо которые плохо for балансятся, what reason, I should say? либо, ну, просто слабые. И ты, ну, тебе выпадает одна Um, фракция основного пула, ты можешь свободно ее заменить на фракцию На одну из... из представленных. Да, если успеешь, потому что в твоей группе максимум одна Talking одинаковая. about the в reserve любом pool, I случае фракция suppose? может быть. Based on the curse you И moved. А, то максимум, есть если... и максимум 3 фракции из резервного пула. Okay, this is about swapping factions, so only 3 players in the entire tournament can switch to a single
reserve faction and only one per Дискриминация group as well. небольшая, So ну да ладно. that's А the секунду, стоп, а если мы с тобой rules and хотим друг друга regulations about делимся? switching Вот factions. тебе выпала фракция, которую ты не хочешь играть, и я взял ту фракцию, которую не хочу играть. И мы оба с тобой взяли RDA. Такое возможно или нет? До Кто первый, начала, тот и успел. до первых игр Okay, ты I don't должен know. поменять свою фракцию, если это хочешь сделать. Когда первая игра у тебя уже начинается, ты уже теряешь право, и у тебя остается What this фракция, discussion is about, but которую it's ты taking должен time. победить. Мы всю For ветку sure. играем одной фракцией. Ah. Весь турнир. Все. How do I remake this? Тебе не понравилось, там тебе выпала Колхида, тебе не понравилось, ты ее заменил, и тогда будешь играть другой фракцией, на которую заменил. Я же правильно помню, что RDA самый ёбнутый в этом, блять, в этой балансировке. Ну, они довольно сильные. Всё Скорее, сложно. типа, ну, тут выделяется Адриса за счет того, что я не буду говорить, ладно, то, что все обузить будут. RDA There we всегда go. неплохие. That's how you do it. Покажи напоследок, Скрытенько. куда писать, we'll чтобы we'll do заменить this later. фракцию, и всё. Писать в Дискорде, в конкретный I канал. want to есть stay в locked анонсах. in, but they're actually making it so hard. Правила, прежде чем задать вопрос, надо посмотреть. И в раунде 1 будут группы, пока тут нет. И в чате Okay, группы. not sure why we need to be going through this now, but whatever. Можно подумать, конечно, еще Anyway, написать админу looks в like личку, we're но back это on the самое correct первое. page. This is a good start. This is a good start. Things are gonna happen. Потому что ты Waiting Discord on уже можешь faction написать, но for ты не можешь, потому что у тебя темы не созданы. Mr. Поэтому Tin. получается, что в Discord раньше Ничего напишешь. страшного. Ничего страшного. Ну, там же кто первый, тот и лет. Давайте продолжим. Живёрку. top fans. Yo, second top fan, bro. Let's Fuck, fucking go. Get. Get's Eye for 10. Nice. Допустим, да. Это не- Pretty interesting faction with the Да, ability to всё take уже минус где-то. touch on the peltas and shit. Ну, там хотя бы еще и цены. А чё? Ну, хотя бы Shotkev, Horse Archers, Heavy Cav for 550. Infantry a bit weak, but Цена хотел, you get Foxman in there. You got these archers that are really good. Ходишь, ну, щас она выключится. Peltas Я Ну, смирился. может, заранее Heavy было Cav, всё so- прям бактери, в принципе. or Heavy Skirmishers, А я sorry, уже смирился, все хорошо. and Heavy Cav as well. Не, ну, у тебя So yeah, вот pretty cool бактерии, faction. те и цены. Definitely not the most well understood, I Всё, think, by молитесь, anyone, я вас всех really. Меня ник на лизе. But it should be decent. Mishelka Istini, wow. I mean, that's Какой-то quite good. доброжелательный. That will be a good combo for sure, so. Это новичок, я так понимаю. Чё, мне Yeah, получается, Sarah getting можно Armenia, спокойно Mishelka добавить getting результат. Istini. This is already shaping up in a very strong way. We got Clayton getting Tillis even, so Rovan getting Arverni. I mean, you can't, like I said, you can't really miss. Ну, я его не знаю. Well, Первый simplified. раз вижу. You can't really miss, but they ain't missing. Like, there's a few ways you can miss, and so far the good players are getting really strong factions, which is good to see. You always like that. Arvaki, okay, I don't really know who Nicholas Devu is, И манго остались. but, well, historically sure, but, no, okay, this is the pace that we need. This is the actual pace that we need. It's a Battery or a Numidia vehicle now. But Both good. Battery probably a little hated by the community, but actually very strong. If you just bring Terran Tankev. Kuman. Oh, and Mango. Okay, Mango, another strong player. Getting Battery up, maybe not the strongest. Ну, Not в sure целом, what да. his, А, you know, his like play style is regarding this, but Добавляем. yeah, Battery a very interesting faction. Тоже. So now we only open local file. That's hilarious. Okay. Wheel of Names. Okay, so we're going into the second set now. So first we need to do Kanye and Yang because he doesn't have the desert faction, so we should get rid of that. I guess you're coming up too, Mr. Simplified. You're in my group пробуйте. as А well, разве не so. вариант им просто пират вот, Ah, so you just ну, uncheck them, пиратским interesting. образом дополнение поставить? So Ну, they're в принципе, ordered with the ну, factions. Yeah, that's quite good. Ну, слишком много участников, всем не будешь объяснять. Мгм. Rome again? What the fuck? Base wheel! Да, это Камень, я не- Base fucking wheel! Человек без Rome has been the дела, first просто faction off the board in both Да, fucking второго подряд. orders now. Тогда первый был кто это, Лил Мау? Yeah, because they're taking so long, bro. Like I'm even bored, bro. Блэкс, ты But what никуда it is what it подключил. is. Первый должен I был mean, быть I think я, mainly people that are который watching не are trying to подключился. look at what Ты faction they're сказал getting, you know. бы, что у тебя DLC нет какого-то? But okay, that's a based Да. Rome at the start of the draw again. Так, чё за That's это? pretty fire. Дальше Simplified. So, Нет, Найт. That is- Ой, it's да, pretty да, epic. супер был. Дальше китаец. all right, Knight Heart. Зашёл. Knight Heart. Don't know who he is, but let's see. Ну, Now, since I'm in Потом this здесь pool of будет. factions, I'm trying to Ханион get дал, или yeah, потом Carthage, азиаты go. пришел. Get out of there. That's Это fine. временный We формат. want, you know, we want Нет? Nabatea gone. We want Kush gone. We want А, Nervia смотрите, gone. те, кто у кого не DLC. if Ну, possible. чтобы You не- know what I'm Ну, saying? Like да. that's what we're ideally looking Не for знаю. here to get those out of the way before they come to me, so I don't have to deal with that. But Офигенно.
Дальше ты. You never know. That's the luck of the draw. Carthage, decent faction, but I think has some serious problems with the fact that you don't have cheap missiles. Very annoying to have to deal with that, but still strong in terms of everything else. Не упало. Massilia. Давай, Oh, Parthia. давай. Parthia gone. Волосатые мужчины, да It's been здравствуйте. eaten up. Все, Ну, почти So there goes my Армения. dreams of getting Да. Parthia, but вторая Армения. that's fine, you know. Пойдет. Oh no, there's two Осталось Parthias in that какие-то pool. Is that правила, fine? I guess they правда. don't care about that in this con. Дальше So ты whatever. Глоушер, We игрок keep on из trucking. первого. Yeah, Parthia would be a fun faction to have certainly, but you know, it don't matter real. It don't freaking matter. Так, вопросик Арсен. So many good options. Oh, keep going. Stop. Wait, keep going. Nervia, right? Yeah, Nervia. Boom. Сегодня закончится Get жизнь that shit outta игрока, here. и That's он one of the three, вошел в группу, и можно like, будет disaster options off the fucking board. Где конкретно читать? So, personally, feeling good about that. But Nervia, I mean, Nervia actually isn't bad. Like, Nervia is definitely the strongest of those three. Мне It's just просто really hard to win in the later rounds with that faction. I think it just has such obvious weaknesses, but at the same time, has such obvious strengths as well. So, Крис. not a terrible faction, but you never want to get the faction that you just had. That's sort of boring. So, glad to see that go. Some Mastodon vehicle here. Yep, Mastodon vehicle, pretty cool. Mastodon, again, one of those factions that I think has a lot of appreciated potential. Взял на себя ударное кидание. People don't really spam as much as they can. Okay, Ладно. simplified. This could be interesting, depending on what Да, he gets. I секунду, mean, вот obviously сидит another Вандер, strong Вандер, player, у so тебя не тот Вандер, you always want который to тебе- see a decent faction. Oh, you'll definitely get a good faction here, Massilia or Pontus. Massilia, okay. I mean, obviously, probably top 10 faction, I'd say. Got nerfed a little Ладно, bit я since узнал, I won что with у тебя it, but фраг, Массилия. не буду yeah, говорить. you cannot go wrong with Terrantines, cannot go Конечно, wrong with живёт, Lancers, Celtics, so Давай. obviously a top faction. Who's this? Чё про Connor. Массилию скажете? Oh, is Сильно? Connor Russell? Это Do we нормально. know? Хайд да. очень, Да. он еще, как объяснить, Maybe not, not sure. хорошо понимает игру, я бы не сказал, что у него очень сильная микро. But yeah, so far it's shaping up to be a Да, pretty оно просто solid стандартное, group. он хорошо Well, that was a понимает, small там wheel как раз spin. есть, Oh, где get off the развернуться, board. очень высокий Гири! шанс, он что-то Гири! придумает. Всё, Спартак, ты свободен. Mm-hmm. I mean, again, one of those factions that I would personally like to have, even though I don't think it's probably like S tier. Cristiano. Очень хорошая фракция, к слову. Still seeing two very negative factions on the Yes, board here. Armenia, Is that an Iceni that vehicle is- for Christian? Is an Iceni vehicle for Cristiano? Просто неохота It's, третий раз. Got a very strong faction, got nerfed a little bit, but I mean, still obviously S tier. Скоро я. Рифоу. Well, I mean, I say everything is Well, S tier. I more mean, than that, it's yeah. definitely quite good. I mean, it has obvious weaknesses as well. I think no jab cav can be Да, annoying, тоже Армения, Спартак вот. especially because if you're a faction that doesn't have jab cav, it's one of those factions that you Арверн, don't вот want Арверн. to take a lot of jab cav against it anyway. So the fact that jab cav is limited to 2, you would never take more than 2, even 1 is good against a faction. Вот щас Also, вот this group Спартак looking давай. very strong again. На Quite a lot of батарее good там factions. Армения, чё из этого хочешь? Rifu getting Arverni, I mean, obviously a top faction in Ты tournaments for ты sure. Армения. Ты уже играл, типа, да? Сделаем Да, Let's see, хочу, what's да. left? A Ой, bunch of ну, good ты- factions ты left here. вариант Galatia, могу Pontus, предложить, I mean, Армения Suebi, такая, obviously, что Tylus. играешь. I mean, everything is strong here Слэбы, except Бой, for Куш. Kush Да, and не, не, Nabate, не, so, ты туда, это you know, if ну, you ты get those, it is what it is, right? But тебе это не it выпадет. would be a little tough. Сила Галатии тоже можно. Ну, давай посмотрим. But it's Конечно, also part of the ребята, fun of the con, right? Is trying to ну, make же do идут. with what you Да, have вот, and, да. you know, improve. That's a boy Ну, vehicle, or is it an почти Arvaki vehicle? That's an Хорошо. Arvaki vehicle there. Хорошо. Арваки. Ну, Ну, Very в strong. целом- в целом, Nerfed a bit though. 3 Balearics. 3 Balearics Ну, just makes your Слэбы army тоже comps a little хорошие, weird. правила. Maybe that's like fucking OCD type shit where you want to have 4, but you can go 3 and 2 regular slinger is also quite strong. So yeah, I mean it's just mid-tier spam for days. Medium cav though, I mean the gen obviously very important for that faction as well. Изменила, оставила? Ooh, it's a Galatia. That's a Galatia right there. Оставил, да. Was that Althor or something? I don't remember who was. 4. Can't even lie, my heart is beating a little bit here. Да, вообще почти не слышно. We'll see. Вот это вот интересно. Да, Так, Барка. Барка. Kinda- На батарее тоже? Или Армению давайте? Kind of option. Сколько I think they said they want me to get невозможно. Navate, but Сколько I don't невозможно. actually know. Хотя бы. Армения Very защищает possible. I mean, каждого. 2 out of 2, Чем 4, управлять? 6, 8, 9. Вот 2 out of 11. текущих Chance of 20% of the time you're getting a faction Давай, that's Блэк, крути, suboptimal. I mean, Armenia here is great. Bactria here is Не, okay. нельзя. We'll see. Это На моё. Батэ Армения. на Only Батэ one way to Армения. find out. никому не Probably gonna надо get something остаться. shit. На Батэ Армения, Армения. давай. Почему никому не Армения, должен Армения. доставаться? Pontus, Армения. Pontus, Тихо, Pontus, тихо, or Bactria. тихо. Yeah, okay, Армения. Bactria. Ну ты это, Бактрия. Блэк Pretty стоит, fun. Pretty fun faction, can't even lie. Ну, я не виноват.
I'm sort of the Bactria supporter, so I kind of have to prove it. I like that. Конец. Ну, Not the best Армения faction, but просто сильная. can put up a fight. Да не, мне хотя Had a бы lot of good Армения theories с for that точки faction, so зрения, that's pretty что, interesting. ну, и у меня у него... It's и really как not бы top можно опереться 10, but подсмотреть, так yeah, сказать. it's a faction. Дальше It's бояр. one of the factions you can take. Новичок. Конечно, Барка из нее все выжмет, все, что может. Что ты нажимаешь? Okay, a lot of good factions left in this pool as well, although the two bad ones still are there. Ну, у него Sweet. Калахида, походу, или Свеба. Да он моих забрал, Свеба. Swavy, very good. Украл. Вот для новичка For великолепно. Boyar, not sure СВБ? who that guy is really, but okay. Да. Так он не новичок, он опытный игрок. Не, для новичка особо не особо, я бы сказал. Потому что там надо понимать... Да, там очень сложно играть. Все хрупкие. And now we go on to the next one. Only a few Дальше очередь factions новичка. left. 2, 4, 6, 8, Игрок. 9 factions, so we cannot Игрок fill out the СВБ. entire group here. Может, чуть-чуть послабее. Кипеус Лансер. Это эти... Да, это Афинские удар. всадники с Афинский удар. дротиком. Да, всадники с дротиком. Армения. Armenia, okay. Nice. Армения, да. Ну, соболезную ему тоже. You gotta think though. Yeah, okay, Армения Armenia. нормально. Yeah, I mean, Armenia seems like it would be pretty Выручил. strong as well. Сейчас там Go не like Армения, that. получается, скажешь. Again, one of those factions I want to see proven to be truly elite, but has not been, Ой, потестил позапрошлом году, не понравилось. Джон has not really been proven. Pontus certainly is proven. Интересно, что Тиле достанется. As probably S tier. Сейчас А Соп Ooh, тоже Soap. может Big role here for Mr. Soap. Does he быть. get one of the Кстати, two вот это. Давайте что-то sort of скажем. L's? Oh, it might be a Kush vehicle. Might have to be a Kush vehicle. Крутой. китайский игрок. Старичок, наверное, тоже. Падает ему куш, вот это пипец. Это я реально боюсь. Probably not ideal. Да. Can't be Это can't be a liar here. заявка Not ideal. хорошая. Especially Ну, when you Ой, look at the ну, two Тиле, factions above you are Соп, just Ираклис, Kush counters. Тила. Как он Although that против doesn't меня really играл matter. с лузитанами, когда мы тестили. Um, Ну, obviously the group is very large. Идеально подходит к кушу без стрелков. Там будет очень сильно. Там не досталась его фракция прошлогодняя, по-моему. Да? В прошлом году у него рваки были. And then an Abate vehicle. So there go the factions that you don't want to get. Ну, в прошлом у него были верно. Да, Outta here. позапрошлом у него были рваки. Next up, Heracles, obviously Грек Ираклис sort of an OG, and шаг Tilla был coming up in опять two factions will get one of these factions as well. в So этом году. probably good chances to get something decent here. I mean, I'm not sure if I would hate any of these factions really. Победитель Кона. Colchis for Heracles, interesting. Старинный древний. Seems like the sort of faction that he would enjoy. A lot of options to kind of do interesting stuff with them. Наверное. Но с фракцией ему опять не повезло в целом. Ну, на кубках нас он много пропускал. А так игрок старый. Especially that 5 same. I mean, trying to go 5 Cartly with Давайте посмотрим. Выиграл, ну, в 16. Colchis could be interesting. Давненько. Trying to see if it's possible. Мне кажется, We do 16. something like this, whatever. Might be infantry limited, but it's fine. I think you can bring 3 HA. And not even, like, you know, 2 Lancers. Like, this looks Там very decent. Ёма, там все 4. Even you can go 5 missiles, right? And this is kind of a full skirmish with 5 Cartly. Там It's. Тила I mean, хорош- Тила don't хорош wanna- стиль. don't want to say it looks bad because it does not look bad at all. Бой, походу. Да. Бой и мухи, да. Oh yeah, is that Tila or Dice? Тиле достанется. No, Vermithor. Okay, so Tila getting sort of a decent faction here, especially if it's Tillis. I mean, that would be a sort of Все три Он хорошие. точно perfect, right? доволен Like будет. Tila getting Tillis. Ну да. Kind of has Я to бы be, точно был surely. доволен. Ну да, да. Let's Это, see if the наверное, gods три are on фракции, his которые side. Такие плюс-минус для меня комфортные. Ну сейчас самые. падает Массасила. Ну, и сюда Nope, еще it's gonna be an Рига Emperor's добавить, и vehicle. вообще топ-4 I mean, идеально. Classic faction, so Да. Тиле упал. should be interesting to see Tila with that Ну, faction. Запир он, кстати говоря, играл в году, наверное, 2021. Would be very interested to see how that goes. У нас. Саба выиграла в 21-м, Oh. да. Вот, значит, в 21 году он играл за Эпир. Он тогда как раз таки Саби вылетел. Ну, он третье место, если не ошибаюсь, занял. Может быть, Okay, I mean, you can't really go wrong with either of these factions for Mr. Revenge here. I mean, Silas probably the more Да. based Да, faction. да, Mysteriously, да. though, has a lot of upside. Tillis kind of Да. А тебе do the часто same thing нужно every game type of прицел faction, по which каким-то maybe is падать, good. да. So there, yeah, Tillis, nice. Борсы мы Yeah, все, quite да. quite decent, of course. Массисил крутые. Массасила самая крутая вообще фракция. Ну да, для меня, наверное, тоже. Grozny Board's getting Numidia. I mean, okay, it's Numidia. It's always Очень good. универсальный, и по сути все есть. Ну, отлично. Мухи, бой, Борза.
Okay, so we're almost done here. They started to pick up the pace. It's good. That's what we like to see. Мишельки, у Мишельки. Let's move it along, move it along. Да вы и всё, Keep it дайте rolling. я вам отдал. Тила тоже. Все, если не побеждаете, я с вами не разговариваю. Кумана тоже мы So сосили. 2 of every Кто faction еще on the в board этом now. везет? А Егу? У него Now, просто между obviously, Тилой we know that the first Прикольно. person Ну, that могу is сказать. getting rolled here is Галактия, Tiger Shark Moon. He's Да. gonna get Rome. Только Based вот on вот previous сейчас evidence, we have 100% certainty that he's gonna get Rome, Ну, все as the вот first бабки. person drawn has always Ты- gotten ты Rome so far. нажимаешь, ты позоришь нас. Меня I решили. expect this not to change. Ты You же- can see Rackless getting Я on не знаю, Rome мне 2 there, никаких probably checking фракций out не видно. his Один faction раз potentially if he was какого-то watching. фракции, которая нормально Or для he's меня just playing the это game, but it's М, more interesting to say he's checking out his А, faction. Собственно, сейчас 3 у нас игрока сразу без DLC подряд идут. Это мы удаляем. And we... Тут нет пустыни, Колхиды, Эпира и Тила. Wow, this guy has nothing, bro. Слишком долго Колхида, перечислять. Пустыня, Эпир и Тила. Yep, seems like they did that correctly. Все так. Okay. Oh, 10 people watching. See, people are joining in droves. Oh, another Bactria vehicle, bro. Oh, no, Arvernia vehicle. Проверно. Oh, Bactria vehicle. Бактерия. Блин, вот это лакерство улетучилось, да, от него. А Лузитана в итоге в этом, Это да, в почти как у них резерве? было между Тилой и Арменией, только у него еще ближе. Alright, well, now everything is in play. Найсу. Actually, I think they have to do all the factions. Yeah, they have to do everyone that doesn't have a thing, so this actually might be you next, Luke, I guess. Я должен Because взять 22 шатву. factions. Да. Да, я все перепутал. Теперь Люк, So let's see. супер чемпион Рима первого. У него нету Ну только да. пустыни. У него нету. Во No. время первого покупка нации, если то, наверное, самый лучший, там, по-моему, по результатам 5 игры. раз, по-моему, выиграл. Let's go. Thank you, Mr. Grekos. Пустыня, все правильно. Дезерт крутим. Еще и избавил себя от Набаты, и вообще хорошо ему. Но Колхиды не избавил. Ну тут в пустыне больше... Carthago vehicle, interesting. На БТ одна. Not the most beginner-friendly faction, I would argue. Спокойнее. Is my thing like delayed? Ну Like, да. how do I see you go? Oh, maybe you just came back. Сириус, No, but you said you'd get Без near to this. комфортно, I don't по know. крайней мере. But anyway, yeah, pretty good faction. У него нету реваков, боев. And now Sirius, I guess, doesn't have a lot of shit. This guy has like no fucking faction. Есть. Вроде. Arvaki boy, Nurga, Galatia, Cultures, Epistos. That's like fucking every faction. Две реваки у меня вот. Бой, Нерви, Галатия, соответственно. Довольно Колхида сильный и в прошлом Пертил. году. Хорошо играл за Арвернов. And we wait. That should be correct. Spin the wheel! Man, that wheel! Посмотрим, как будет в этом. Gedone. Пипец. Coach vehicle, Gedone. Второй год везет с фракцией. Вместе с Сопом просто. I would say Carthage is собираем. fine, but I think it has problems. It definitely has problems. Also has a lot of good units though. Нужно все включить. Ничего не забыть. I mean, in a way, right? Like, I don't see how Carthage is much worse than Arvaki in some sense, because you can just take Balearics. I don't know. I guess Samnites. Кто круче, Ассасин? But not being able to take the low tier Мне массасилы Slingers одни fam могут быть массасилы, is две annoying. массасилы Currently одни. limits, it's option limiting. М, Oh, Nabatea. Тебе надо Well, this is like регулярно perfect for массасилы. everyone that's coming up next. The bad factions are all gone. Nabatea and Kush are just Видишь, instantly в чём gone. проблема какая? А зачем? Ему же опять крутим. Ему не Нам Уже нужно. нужно с- фул вернуть. Ну, надо фул вернуть, да. Так, выпал Бактрия, Карфаген и Куш. Я просто сейчас загружу заново. Да ему крутани сначала. Без массы сил. Да не. Не, причем тут Бактрия, Карфаген, Куш. Что там еще? Поэтому сразу не удаляй, на всякий случай. Так, Бактерия внизу была. Ладно. Бактрия, да. Okay, they're redoing the list. I don't know what happened. Еще. Нет. Ну ты сейчас сразу не удаляй, когда Да, выпадет, всё, потому всё, что тут всё. куча фракций, которые уже это нельзя в эту группу. Я просто ее скрою. Да, вот так вот. Потому что нельзя эту. А, я их
я, может быть, А, скрыть. там много нельзя. Или просто Да, и потом перекручивать. разберемся, да. Да, Давай просто ну ладно, перекручивать, как так лучше. проще будет. Да, заколебешься так. Нервиев нет. Эм, Нормально. На этой группе. Нервы, да. Okay, literally, literally the bottom three factions just got fucking wiped off the board. That is insane. So now if you're И Blex, you're feeling pretty. Actually, Blex might need to be on the next draw, so I don't think that Соответственно, actually matters for him because I think he's a Массил little too тоже far не down может the list. получить. ну, много чего, да. I didn't see who else was a good Есть player. Oh, фракции. Rome Vehicle. Nope, Swaby. Swaby Ну, short. Свэбы, Нет, Nice, по-моему, pretty good. были. нет. So у меня Skylement, pretty Нет. decent player. Say he's the. Oh, kind of went away too fast. Alucard, decent. Ah, Ulda. Okay, Ulda, probably the best player in that group by a bit. So we'll see what he gets. Так, Алукард. But Кстати говоря, Skylement шутка also quite good. в группе 2 парфянина не могло быть. I will remember him taking Numidian Noble Infantry spam as Numidia against me, and Можно the Conway had свой, в Rome. принципе. Ну, Led to оставляй some как very лучше interesting games. против Фейлда. Да, да. Ну, ничего Не, ну страшного. тогда может и товарищу вернуть массосилов. Уже Не. надо одинаково в обоих Что-то случаях мы решать. Не. заметили сразу, а там не сразу. Ну, Там типа он не, зарегался не, не. по-хорошему, сейчас. воину, наверное, перекидывать, либо Давайте оставлять Чули. спросим у Хами тогда. Я считаю, при что чём это тут неправильно, Хами? если мы сейчас, ну, как опытный Ну, человек, мы там-то кстати, не может, заметили, а здесь мы заметили. Ну, что ну, мы в поделать? одну и ту же Мы же ситуацию по-разному не сделаем. не специально же это сделали, так что оставляй как есть, да и все. Давайте быстренько спросим у Хами, вот что он думает, ну, вот, Да, смысл. как Смысл, с этой да. стороны. Типа, при чём тут Хами вообще? Ну, как причем? Seems like there may be some Ну, issue here. буквально один из самых авторитетных, если не самый авторитетный человек в коммуните. Maybe you cannot have the same faction in the same group, but that Ну, would Давай. fuck up a самое lot of stuff. справедливое это отсюда начать заново крутить, но это также Ну, It давайте seems так like крутим they might have to тех, re-roll the которые faction of массосилы. Mr. Я за это. Voin. Все равно уже один Why is человек сделал. Mastodon Кидай so Владимир, high up? не What do you надо mean Мы high делать. up? сейчас у каждого That будет, on если в this? третьей группе, в Or пятой what? группе, Давай то High up мы where? Владимир опять Барку оставим. спрашивают. Мы щас Oh, думаем, just in, что у нас like Барка in авторитетнее, general? чем ты, что ли? I Ну, don't think давай they're that так high. говорить. Да. Не, в They're каждой группе будем по два делать. чтобы well. What I сейчас said из before is that среди группы they're like точно quite определиться. unknown in terms of people haven't really taken advantage of Барка some of дёрзкий, the да, rules that they're Точно, given. честно. запарился. So 5 same max, you should be taking Ох. 5 slinger. Like you can take Ну, 5 ладно, cheap всё равно slingers. You can советую. take 5 Thessalians. Like Там this is была super ошибка одна. strong. Удалим This is тебе very strong. отовсюду. 5 И thorax цен even. не получишь, кстати говоря. So it must Да. be Алукард у used нас и to its ценов full potential, but получается. people are too often taking kind of boring Второй armies, I год think, подряд. А, да? with Macedon that Да, don't really это abuse очень that очень situation. Like 5 slinger full kites with И цены у companion and нас, fortified у Thessalians нас seems pretty передачи strong on these эстафеты. rules, I would say. Один раз у нас Грозный Борг 2 раза подряд и ценных получал. Потом у нас Лаша 2 раза и ценных получал. И теперь эстафета перешла к Алукарду, он 2 раза подряд и ценных получает. Да. Получается, Мишелька в следующем году получит еще раз. Oh wow, that's like Ну, Rome. получается, да. Rome? Мишелька, готовься. Ты заранее Is that for подписался на Skylanders, следующий if год I'm от not Регина. mistaken? That would be Рим. good. Ну, жестко. Китайцы. Ну, я считаю, что жестко. Ну, вообще, Sky Element играл за Рим. Это как раз таки я тебе, ну, там, в этих в Oh, группе oh нашей yeah, for написал, Sky что он как раз за Рим тогда играл, когда я за Эпир. Yeah, that's pretty good. Так что для него это не Rome, новинка, kind но of получается, он второй раз get подряд за revenge Рим for играет, потому что он последний раз, когда 2021 участвовал, or был за Рим. 2, whenever I won that con with Rome. Ой, да. Now gets Ну, в прошлом the году они Romani массосилы instead. были. Pretty nice. Сейчас могут опять Да, массосилы силы, выпустить. You could do a lot of damage with that. Now Ulda, big faction. I mean, you can't really miss here. I mean, oh, there is Navate actually. Реваки. Ah, Rivaki. I mean, that's insane. He should be quite strong with this faction. Although I guess, yeah, again, the 3 Balearic nerf is a problem. You know, Rivaki can struggle in the sense that it has medium cap, but yeah, obviously сразу one of the Рим better выделим. factions like in recent cons, so should still be quite strong, I think. So that's quite a nice, it's quite a nice pick up there. Сколько я понял. Massilia, Массили или Македония? Массили. another good faction. Так, там проверь, Массили есть? Подожди. Там у кого-то был... So I'm not А, sure who Бакту that guy is, был. to be quite honest. Not totally sure who that is. So, may they enjoy it, top faction in the con. Armenia vehicle, nice. Again, not sure who gets this, but
Still pretty good. That's where I gaming. Из Okay. соболезнующих его отправляйте. Gilkhoy, OG player. I remember playing him in a Rome mirror in the Ну, quarterfinal старый of игрок, очень 2015. древний, с Рима первого даже. Both had fucking Rome. That was kind of ids. I Ну, was thinking like a Praetorian in that matchup or some shit. That was kind of crazy. It's different era. Ooh, Pontus, nice. Could be strong. I mean, I don't think Gamble really plays that much anymore, Ну, я but не думаю, что он будет доволен. obviously Но quite a может good быть и faction. нормально, да. ну, непростая фракция. Дальше Yellow. Русскоязычный игрок. Неплохо играет в осады, но на земках только начинает в целом постигать. Ну да. Да, ну понимание игры есть. Да, но- есть. Рашит он более-менее. Mr. Yellow. Arverni. Nice, very strong. Идеально. Can't go wrong with them. Cannot go wrong with them. Tiger Shark was already done, so now we go to the bottom 3 here. I'm trying to count factions. 2, 4, 6, 8, 10 factions remaining. And Blex is very much last, so he will get. Любит контролить хэшками очень. Так что I think he'll get a different set of factions, if I'm not mistaken. и Пиру как That should be correct. Like, that should be. I think the last 2 should get different factions. Because there's 22 and there's 6 groups. Alright. Yeah, 6 groups, that's 3 sets, plus the last 2 people. Yeah, so 2 people should get a new faction, so that would be Blex and whoever's second last. Knights. Okay. Nice party vehicle there. It's looking like a strong group so far. No bad factions have been picked in this group, which is pretty insane. Ну и дальше довольно сильный игрок. Like my group as well, right? No bad factions there, and then like group 4 has 2 bad factions. Group 2 also quite strong. Group 1 has 2.5 count Nervia. Ну, я не думаю. But again, что it's all kind of relative. So Ну Главным да, не, ну фаворитом да, всё-таки фракции Украина. всем навыпадали очень хорошие, так что да. boy, nice. Сложно. Got another strong faction. Ну, игрок, да. Oh неплохой. boy, it's interesting. Просто but есть definitely те, strong. кто получше и с хорошим фракцией. Дальше Ну, новичок по на любой, да. земках. На земках новичок. Аубади, да. Ну, это Бенни, да, который вот... Да, который Бенни. И на Батею он за дефьюзер. Да, чувствую, ба-ба-ба. как бы. Okay, so at least one sort of Дефьюз это, ну, large это мы faction вчера there. делали там. Или The когда- faction with a соседи ton of начали strong дефьюз factions is там gonna Он be делать. very hard. наоборот подорвался на ней. Да, подорвался, Да, это получается. подорван он. Okay, a big faction here for Закончили. Mr. Rice Shower, И у the нас current главный and один reigning из Cup of претендентов Nations champion, won it Ну, with так, если смотреть, the то Romans топ-3, last я бы year, сказал, что это making Барка, them Линда the и most winning Рейшауэр, faction in the результатом history of the фракции. con, Вот он как раз with это. 3 wins. как What will he минимум get this time? две очень I would сильные say if I'm Mr. Rice Shower, I mean, Rice Shower is such a good player, he can play anything. I think Glacia Почему ему would не be было? insane for him. Just a very balanced Кстати, faction он would тоже. be interesting. I think Так, Midia could be ну, interesting as well. в But целом, you know, если ему мастерство Geta, I would like to закинуть, see я what думаю, что он Rice может Shower would cook выиграть. up with Geta as well. Остальное, ну не знаю, может быть I don't know. где-то еще. Ну, Остальное Галатов можно тоже What добавить. what he thinks. You weren't here, Ну, right? не, как будто, Mr. не, Rice я Shower, I don't смотрю know if you're других, still here. Maybe как it's будто бы quite Галатов early можно in выиграть будет, наверное. China right now. It's Вот, 2 да. a.m. or maybe 3 even. So Да, посмотрим. Ну, maybe да, это you've gone to у sleep, такого but Ультуса in the Ирака morning you тоже shall неплохо, wake up and как всегда. find your faction. Так, Ah, что там Tillis, по okay. I поводу mean, Вегеты? yeah, Чудо. it's a Ну bit всё, boring. Like, как бы главный I фаворит. wish, like, Как obviously he будто can бы. do well with Tillis, but I wish he would get something a little more exotic Всем and сильным в этом году вообще все sort of prove Ну да. that В faction прошлом году more примерно than так just же playing было, Tillis that we совсем pretty much сильный, know what's going to happen every Ну, game Ну, with там Tillis. не Now it's just a matter of execution. Ну да, как на быстрее but кому-то still. выпало, например, да. Still interesting. Ну, в этот раз тоже кому-то выпала Армения. Да, да. Так, ну теперь у нас президент Total War. Я считаю, что он последний должен. Он всех должен ждать. Не ты последний, а Эвокат Ну, последний. Нет, он должен быть первым, чтобы... Mr. Evocott наоборот. on Ну, the тогда он Greco должен is был coming вместо up меня next. быть, So давайте yeah, поменяем местами. 6 action, 1, 2, Ну, 3, поздно 4. уже, к сожалению. Yes, okay, my Придётся calculations обороняться, weren't что поделать. precise. The last 2 people, Knight and Как Blex, will get the reroll. Ну, So ты anything will be on the table for them. Президент последний с корабля бежит. But in the meantime, oh, here's Geta. Всё понятно. Yeah, a little too late. Mr. Грека Evocott here. Got А, not a Geta faction you hate to неплохо, have. Geta can do a lot of damage. Где-то неплохо.
In the right hands. Дальше Не, ну Грайкос. Спартак бы пожаловался на гетов. Ну, ему тоже грех жаловаться. Он в глубине души любит гетов. Mr. просто, Because you ну, could get Mastodon у него after же, asking да, about it. Should be funny. репутация того, что он любит гетов, поэтому он сказал бы что-то плохое про них, но на самом деле он очень хотел бы гетов. Знаешь, что в прямом эфире информация для тебя? Ринслер меняет Ардеев на БТ. Точнее, на БТ и на Ардеев. Хорошо. Это увидим. Ну, потом я увижу по времени сообщения в любом случае. Не, просто мы можем уже, если что, это учитывать как факт. Ну, в смысле, ничего же не изменится в жеребьевке. Ну, это да. Не, я к тому, что в таблице у него место на БТ и Ардеев. Ну, потом поменяем. Мне тут нету сейчас Потом, да. этой фракции. Ну, я могу Okay, зайти, let's see what they cook up here. Да не сейчас, я тебе просто говорю, что Да не информация. надо. Сейчас-то не надо. Дудос какой-то. No, Galatia or Epirus? Ah, Galatia. I mean, I mean, cannot be bad to go with Galatia here. Нормально. Obviously, quite good. В принципе, сойдет. I mean, all these factions Romania are Фракция? pretty chill, so. Не для самого искушенного игрока тоже. Wait, what? Здорово. Здорово. Что-то поздно. Ты у нас уже Привет. получил фракцию. Здорово. Так ты же сказал, что в Just wanna make 9 sure I don't уже have to будет. Там вон в 8. Я сразу изменил через полчаса. Yeah, Да turn ну that on. елки-палки, ну блин, я думал в 9. Pretty good. Уже Блин, поздно. меняйте хоть, напишите, блин, в этот. хоть Pretty такие, good. Как эти пацаны, ну, Сори. сори мне. Ну, A lot of тебе people in round выпадается. 2, good. Хоть как. Бля, что за дерьмо вот, а? Другая Only идея. blacks in Неплохая Не, OBS. ну, блядь, ну напиши Не-не-не, Вадиму, вот что так. поменяли, ну. Okay, cool. Just vehicle, not bad. Ну так в этом Нет, же это есть. Армения. В Ютубе там время написано. Да я чё смотрю, что в Ютубе, что ли, ну. Гринерграссу выпала Колхида, он Блин. будет недоволен. Ну да, я бы тоже на своем первом Кубке НАСА был бы недоволен. Хотя мне, знаешь, что на первом Кубке НАСА были Афины? Мне еще хуже было, да. Ну, там не Когда считается, это там не правила считается. подваров были еще. Ну, когда не было вообще правил, по сути. Там вообще все по-другому было. Ну да. Не, ну тогда это хуже. Я лучше бы сейчас выбрал Колхиду, чем тогда Афины. Македония. Это кто у нас? You want Galatia, Mr. Greikos. I mean, I can't blame you. It's a good faction. Кто это, да? It Да. certainly is a good faction. Специфичный человек, конечно. Да. Especially with the buff. Слава богу. That extra Galatian sword is Я pretty специально nice. I mean, I don't see how it can possibly be bad. во избежание. Так, Что мне Realistically. выпало и цены? Alright, we're on our last Yeah. 4 players here. It's pretty awesome. ну это лучше, Actually чем got through Армения, this так что fairly нормально. quickly in under an hour. Аси Армения выпала еще раз, да. Epirus, I mean, Midia, I mean, Рога, both factions наверное, kind нормально. of on the same level. I would say a bit below the top tier, but still pretty strong. Ну, по I сути, think да, Epirus, типа, да, Epirus is just weird. Midia as well, Не, also мы is еще kind of до тебя weird. не дошли, Блэкс. Сейчас тоже Армения получится. Some нормально. serious problems. Не, ну Мишель хотел и ценов, то есть для него нормально. Да, да, да. Я хотел, да. In some matchups, right? They have serious problems in some matchups, but in other matchups, they're actually quite Не, fun to давайте. play. With both of them, so can't really go wrong. Акуман. Масса силы. Must seal it. Не, А у Кумана чё? For Dark Да, Fate. все So хватит. Omnis Команда will всё. grab Ну, himself. это мне бы в чатик a beer? написать. Я What are we себе waiting говорю, for, Grekus? пиво By the way, здесь what are all будет. these, what are all these Китайский, weights? да, игрок, минус. Нет, он не китаец. Он что-то типа с Филиппин или что-то типа того. Alright, so Ну, last это two, Knight and then из Blacks. этого They have the whole чувака. arsenal of factions available to them. Я Honestly, слышал, that's a good thing, right? Because the odds of getting a bad faction are quite low. Of course, you're also, you know, точно китайский I игрок. guess Ну, it's the он same играет вроде в for Испании, everyone да, at a что-то certain такое. point, but once you start Мгм. seeing factions come off the board, you kind of know your odds are going to be to get some stuff. But here, everything is on the table. Нормально. Ну, Райшаура Так Атила. ему не надо. Райшаура Там зато Атила. куш у Сириуса и у Соупа. Да, и покушал. Тиловый Ratio, yeah, we're talking about ratio or Tylus. Всем китайцам повезло. Alright, let's make sure there's no shenanigans here. Everyone pay close attention. Make sure Куш у него. nobody's cheating to get themselves good factions. XD. Да я не знаю, куш не так страшно. Его можно выигрывать. Knight first, and then А вот Blacks, Тила and we can совершенно close ультра. this deal Кажется, out. Я вот Куша гораздо больше, чем Тилы, боюсь. Куш зарашт. Куш очень сильный в Раше. Да, ну, куш сильный, но его можно контрить многими фракциями. А у Simplified чё?
Массилия, Массилия. по-моему. Массилия. Сильно довольно тоже. Блин, тоже неприятно. Да, она очень хорошая. Кто тут еще? Тила. У Тилы и Пир. Самый сильный грек, как по мне. Max Right, Galatian yeah. Legionnaires is more than enough when you also have 4 Galatian swords in these rules, mate. Ну, нервы Because есть. every good infantry faction, like all the barbs, are Да, limited to блин. 3 or И 4 Ценом тоже good infantry, so особо it's не not really that big of a Цены difference. лучше гораздо, чем нервы. Там от только одного Цены одинаково. и Of all папа factions, сильные, Epirus и shows они up here более- for Mr. Ну, короче, Knight. Мишелька, будешь I mean, иметь it's в double виду. Epirus, I don't know, Подожди, they'll подожди, obviously подожди. see Нельзя. this. Поставлю помогать собирать. Убираю сразу. Сейчас. Okay, so they're gonna reroll. I mean, they А, just вот remove all the там говорил factions that про are это, у тебя have been в- taken. ну, No, let's игру the easiest way to do просто, such a там thing. много фракций. Ну да, If they're ну, just gonna если only ты remove попытался, Epirus, можно then there's убрать the high сразу, chance of на rolling любой another случай, faction that they already got, but whatever. чтоб не мешались. Bactria for Бак, Mr. по-моему, Knight. тоже была. Вроде не было, нет? Нет, нет, Бак. Okay, that should be Yeah. safe. No Bactria in that group. И Армении, А, кстати, тоже тут не один. было. And now finally, Тебе достанется. one of the favorites of the tournament, Да. surely, in terms of just like quality of Да, player. Армения и все, Блэкс, и нормально нам. But лучше I на mean, батарею anything can лететь. happen here. Let's see what Mr. Blex gets. Давай арверных каких-нибудь. Вы Армению уже не На выпадете. Батея. Ah, Nabatea. Nabatea. Хотел Ooh. её. Ow! You do hate to see that. Двадцать You do Blex. hate to see that. Хотел, и она мне выпала. Подкрутка. Ай-яй-яй. Да. У неё Ну, я, перед- конечно, я в По-моему- шутку хотел, конечно, но что поделать. Well, Блэкс, ты идешь по моему пути, да? Ты познал дзен, блин. Nabatea unlucky. Хотел вот получить. Мгм. А убор зачем? Let's give them. А мне повезло. А, кто? Массы силы. Масса сил. Масса сил. Ну, нормально, но Отлично сильно. вообще. да. Очень хорошо. Не, ну я что-то All right, well there we go. Quickly pause, take a screenshot. I mean, this will obviously be up on the website in a sec, but there is the draw for 26 Cup of Подряд, Nations. конечно. Good luck, everyone. Stay on the stream a little bit longer. Maybe go through some time stuff. So, Group 1, I mean, the good players are Aster, Rovan, like top players. I'm saying probably them and maybe Clayton. All of them got good factions. Group 2, top players. Mishelka, Galassini, very nice. Mango, Bactria, okay. Kind of the only good players in that group, I would say. I mean, some people I don't really know. Mango, yeah, I said Mango, okay. Group 3, Simplify getting Massilia, very strong. Сила и пир, да. Me getting Bactria, kind of fine, but not great. Да, 4. Group 4, Soap kind of got fucked. Tila getting Epirus, kind of fine. The best players in that group. Heracles getting Colchis, I guess you could say, maybe. Can do something with that. Group 5, Skylement, Rome, Ulda, Adavaki, both very strong. Could be contenders for sure. And then in the last group, Rush Shower with Telus should be fine. Не, ну вы видите, что меня нет, вы видите, что Ну, сейчас... откуда Lex вы getting, yeah, Ну, Flex это getting смотрите, Nabatea, not so блин, good. So ну, in the end, like it was starting out with everyone getting really strong factions, but by the middle and end, it kind of tapered off. So I would say my favorites are someone coming from these two groups really. I mean, these aren't the top players though. Sarah, I guess I would say Sarah and Mishelka на, both заберите have просто. pretty decent chances here. Simplified as well with Да, Massilia, a chance to one up last year and actually take the win. So say those are the best people: Rush Shower, Mentilus, obviously, and then these two guys actually all as well. Sky Element and Ulda especially is probably one of the best players. So Менять, you говорит. know, Не, ну я, конечно, в a шутку. lot of options. As usual, pretty varied draw. Ты на полном серьезе So, говоришь, что на БТ хорошая that's pretty фракция, good. Ну, она неплохая, но я бы хотел... Так играй за них когда-нибудь. Yeah, I think we'll probably just Yeah, call it people here. I'll rush probably make a to separate save video the doing like a money, tier list or yeah. something just to farm that. Да, content or whatever. Карма какая. Я же But говорю, что yeah, это топ-1 it's a very interesting draw. просто Should be a good на- tournament. I don't know how many people are getting eliminated. Вот щас- Like said, there's only gonna be 2 group stages. I somehow Я doubt точно that. из неё I максимум не assume выжимал, 3 но would она probably точно be не more топ-фракция, и даже in не line топ-фракция with будет, expectations. But if типа. it's actually 2, that will be pretty cutthroat. which could be interesting. And anyway, yeah. Бабка вот на БТ до финала доходил. Thanks for watching. Ну, You guys enjoyed. там другие реалии были. And there's gonna be a lot of combinations content coming out soon. So you know, games and Бабка overviews and очень stuff. So сильная фракция. look out for Ну, that. у них Hopefully, нет I'll be able to make a lot of this stuff. So Не, бактерия I'll call it there. сойдёт для It's been an бак, hour. я думаю. Very interesting draw. Thanks for watching, guys. Просто, See you судя по in the фракции, он next не является